Na mswadakta mpenzi mtazamaji wa runinga ya Undugu kwa kuweza kujiunga nasi kwenye taarifa hizi za Undugu Adhuhuri mwendo wa saa 7 siku hii ya Jumanne. Mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba siku yako inakwenda vema. Hujambo na karibu basi ni kupashe taarifa ibuka kutoka humu nchini. Jina langu ni Fredrick Wambua. Una fursa ya kuzungumza nasi kupitia nambari ya simu 0782705705 ukitupata kwa njia safi kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook @Undugu TV Kenya. Mpenzi mtazamaji, tuanze na taarifa ifuatayo. Kesi ya kupinga kubanduliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua inaendelea katika mahakama kuu, ambapo mahakama inatarajiwa kusikiza ombi la mwanasheria mkuu Dorcas Odor akitaka mahakama hiyo kuondoa agizo lililowekwa na jaji wa mahakama ya Kerugoya Richard Mongo kwamba zoezi la kumwapisha naibu rais mteule Rigathi Gachagua isitishwe kwanza hadi pale kesi iliyowasilishwa katika mahakama itakapowasilishwa. Tayari mawakili wa Gachagua wamekata rufaa wakitaka ufafanuzi zaidi wa kisheria kuhusu iwapo naibu mwanasheria mkuu Philomena Mwilu ana mamlaka ya kisheria wa kubuni jopo la majaji watatu wanaosikiza kesi hiyo. Your Ladyship, the sole purpose of conservatory orders under Article 23 of the Constitution, which gives this court power to issue conservatory orders, is to preserve the substrata, the subject matter of the petition. Here, what is being preserved is the rights, constitutional rights of the Deputy President, who has challenged the impeachment for violating his rights, seeks to have that impeachment vacated and quashed. That is what needs to be preserved, and that is the purpose for which 3 judges issued conservatory orders, or 2 judges issued conservatory orders. But my lords, your Ladyship, those 3 judges sitting separately, each one of them made a finding that there were serious, weighty constitutional issues raised that needed to be fully canvassed during the hearing of the petition. For the people of Kenya remain sovereign. That is why there must be adequate public participation in terms of the decision in the British tobacco case. The third issue was proof, the threshold, serious violations of the Constitution, which the Deputy President says do not exist in his place. Na tukisonga mbele ni kwamba Rais William Ruto, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi pamoja na viongozi wengine wameandaa kongamano pamoja na washikadau wa shirika la Global School Meals Coalition mjini Nairobi. Rais akidokeza kuwa serikali ya kitaifa inashirikiana na zile za kaunti kuhakikisha kuwa wanafunzi wote shuleni wanapokea lishe bora. Vile vile amehakikisha kuwa hatua hiyo itawezesha wanafunzi kupata elimu bora bila kikwazo cha njaa. We all know that our children are a blessing to us as parents and to us as a nation and humanity. We can never think about tomorrow without thinking about our children. And therefore, when we sit around a table, when we sit in a meeting like this to discuss our children, it is sacred and it is the right thing to do. Have too many children out of school, and it is the reason why I specifically asked the governor of Nairobi that we cannot have the capital city of Kenya
with too many children out of school, largely because of two things: infrastructure in our schools, and secondly, hunger. And I am very proud of what Nairobi County is doing and what collectively as a government we are doing in this space to keep our children in school and to make sure that to the extent possible they have a meal. Na kwingineko ni kwamba wahadhiri wa vyuo vikuu humu nchini wameanza rasmi mgomo wao leo hii, wakisema serikali imekosa kutimiza masharti waliokubaliana na muungano wa wahadhiri UASU wa kurejea kazini mnamo Septemba 26. Kulingana na UASU, serikali haijatimiza ahadi ya kuongezea mishahara pamoja na kutekeleza mkataba wa makubaliano. And you want UASU officials to be part of that manipulation? That one we will not do. I want to tell UASU members wherever they are, just work today up to midnight. Work today up to midnight. Midnight. With 1 minute. Down your tools. IPCCF does not want to factor automatic annual increment at 4%. And they have been budgeting for this 4% and not giving our members. We must honor the return to work formula. We must honor the recognition agreement that we have. And we are also telling the government that it is time CBS are negotiated in time. When there is delay in negotiation, somebody starts sitting back and saying this figure is too high. If CBS are negotiated and implemented in time, nobody would have a problem, and that's what we are calling for. We cannot be at the end tail of our CBA and we are still being taken down. Naam, mtihani wa watahiniwa wa grade ya 6 umeingia siku ya pili leo hii. Watahiniwa hao wakifanya mtihani wa somo la sayansi na kumaliza na somo la Kiswahili. Wizara ya Elimu iliwahakikishia wazazi na wanafunzi kuwa mikakati imewekezwa ili kuhakikishia wanafunzi hao usalama wao wakati wa mtihani huo. Government is fully prepared to undertake this examination. We are using, of course, a fully one government approach. We have a multi-agency approach, and every possible security feature, security system has been put in place to ensure that there are no malpractices this year. But in the event that there are, then the law will take its course and people will be penalized for the offenses that they have committed. All the center managers are present. They are able to pick the exams. Necessary security arrangements have been made and the exams are secure. All arrangements are set. We have no doubt that this is going to be a successful exercise. We are working together with all the agencies to make sure that the exams are delivered and they are credible as the government has planned. No, so far so good. There are no incidences up to now. All the 290 centers in the county of around 12,000 candidates. Everything is set and all is well so far. No incident has been reported so far, and all arrangements have been made. We want to wish all the students well and success. Na mwaka huu ukiwa ni mwaka wa 3 tangu mtihani wa kitaifa wa wanafunzi wa darasa la 6 KPSEA kuanza, mmiliki wa shule ya Alba School Kutus Alfred Nyaga anasalia na matumaini kuwa wanafunzi watafuzu ipasavyo. Akisifia mfumo huu wa elimu, amesema kuwa utasaidia wanafunzi pakubwa kwani unawasaidia kuwa wabunifu. Katibu mkuu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang akidokezea kuwa mtihani huu utawapa wanafunzi wale maarifa wanapoendelea na masomo yao. Immaculate Karimi na kina cha taarifa hile. Hii ikiwa ni mara ya 3 ya watahiniwa wa grade ya 6 kukalia mtihani wao. Alfred Nyaga, mmiliki wa shule ya Alba School Kutus yenye wanafunzi 197 wanaokalia mtihani ule wa KPSEA mwaka huu, ameeleza kwamba wanafunzi kutoka shule hiyo wameanza mtihani wao vyema bila shida zozote.
akiwa na imani kuwa wanafunzi hao watafuzu. The KIPSEA has kicked off. My 197 pupils are well set. They have all started doing the exams on time. By 8:30 they were seated, ready to do the mathematics paper without any anomaly. And we are trusting that God, that it shall be well. It shall be well unto them because they are well prepared. They have been prayed for. So we anticipate the 197 candidates ought to get all exceeding expectations. That's the best grade in the KIPSEA examination. Nyaga aidha amesifu mtaala mpya wa CBC akisema kuwa umepandisha viwango vya ubunifu na ujuzi wa uvumbuzi miongoni mwa wanafunzi. Children were learning, they appeared to be very creative, innovative, and as I said, the system is very, very, very good on the side of the pupils, where they are learning with a lot of ease. People are advancing along their lines, areas they feel best fit, and hence the importance of this CBC system. Katibu mkuu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang amesisitiza kuwa mfumo huu utawasaidia wanafunzi kuwa wabunifu. Akiongeza kuwa mtaala watapata ripoti ya jinsi wanavyoendelea na masomo yao ila sio cheti. So this is an assessment. Yeah, an assessment is not, you don't get a certificate at the end. You get a report. So even this one, a child will get a report on their progress. The school will get a report on the progress of the totality of the school. And then we have a national report, which now we come and subject our discussions and evaluation. Nyaga pia amewahimiza wazazi kuzidi kuwashika mkono wanafunzi wao wanapoendelea na masomo yao. Immaculate Karimi, Undugu TV. Tukisonga mbele ni kwamba Wakenya wameshauriwa kuunga mkono shule zinazotoa masomo kwa wanafunzi wanaotoka katika familia za mapato ya chini. Kulingana na baadhi ya wazazi katika shule ya msingi ya Milami eneo la Joska, shule hizo zinakabiliwa na changamoto za kifedha, ila wanajitahidi kuhakikisha kuwa wanafunzi wanasalia shuleni. Wazazi pia wakitakiwa kuwa na uhusiano mwema na walimu ili kuinua matokeo ya wanafunzi shuleni. Even though things have been so tough, sometimes the parents don't have fees, but they have been also good to us even to pay little by little. So we are urging everyone, well-wishers, wherever they are, we still have challenges with the food, challenges with the buildings, and even our kitchen. So wherever you are, if you are willing to support us in anything, even books, we still request you can also give us books, and we shall really appreciate. Also, throw this to our friends and our well-wishers interested to support these kids. It will be good for us if we see some people coming in to support even with the material things and even food. So, pamekuwa ni mapatano katikati ya walimu na wazazi, katikati ya director na wanafunzi na walimu wake na hata na wanafunzi. Imekuwa ni mapatano mazuri, na hapo imekuwa tunazalisha kitu ambacho ni kizuri kwa watoto wetu. Pia kule shuleni na kule manyumbani wamefundishwa umoja, wamefundishwa nidhamu. Tuna Faith Murui. Na Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula ametoa onyo kali kwa wenye viti na manaibu wa kamati mbalimbali za Bunge la Kitaifa wanaosusia vikao vya bunge, akisema kuwa wataondolewa katika nafasi hizo iwapo wataendelea kukosa kuhudhuria vikao hivyo. Akihutubia wabunge katika warsha ya wabunge mjini Naivasha, Wetangula ameelezea umuhimu wa majukumu ya viongozi hao katika Bunge la Kitaifa, akidokezea kuwa wao ni kiungo muhimu kati ya baraza la mawaziri na Bunge la Kitaifa. I've also, as your speaker, sometimes gotten embarrassed where you go to a public place like a funeral and a member who never speaks in the house stands up
and says, I'm going to oppose that bill. And says all manner of things. When the bill comes, you don't even see the member in the house to speak to the bill that he was opposing at a funeral. If you count the number of chairs of committees and your vice chairs, this house should never lack quorum at any one time, because you hold positions of privilege. We pay you extra for being chairman of committees, and we allow you anywhere you go to travel in cabins of privilege because you are leaders. The best you can give back to Parliament is never to miss attendance of the House. If you appear on the order paper 2-3 times and you have nowhere to prosecute your agenda, we drop it, so that we don't continue piling work. We lost the finance bill and lost very many good proposals that were in that finance bill because of negative publicity, because of poor communication, and that is part of the reevaluation and reflection we need to do as a House collectively. How else can we communicate better? This Parliament, there have been crisis after crisis. We had a crisis of the finance bill. Now we had a crisis of refugee. We don't want another crisis. Now we want to move forward. We are done with the crises. We have dealt with all crises. These people. We want another crisis now. Katibu katika afisi ya mkuu wa mawaziri Juliana Yaipan amesema kuwa utekelezwaji wa ajenda ya serikali ya kitaifa maarufu kama bottom up katika kaunti ya Siaya unaendelea vyema licha ya changamoto za awali. Akizungumza mjini Siaya baada ya kuongoza ujumbe kutoka kwa afisi ya mkuu wa mawaziri kutathmini miradi ya serikali, Yaipan amesema kuwa miradi hiyo miongoni mwao ni nyumba za bei nafuu na soko jipya zinaendelea bila kushuhudia changamoto. Today we started with Siaya, where we went to verify the projects under the State Department for Housing and the State Department for Agriculture. The first project was the under National Affordable Housing Project, where we visited the construction of affordable housing in Siaya. The project is constructing a total of over 800 units. Then we went to the market. There is a market being constructed in Siaya, a modern market. The market is at, I think, 40%. So there were challenges with the geological survey so that they can know the strength of the foundation. That delayed the project for some time, but now they are clear, and we could clearly see that the contractor has clearly mobilized and they are going to move very fast. For the market project, it was also behind schedule because of the challenges the contractor had with the mobilization, and but we were assured that they are now on course. Wafanyabiashara karibu na hospitali ya Shalom nyuma ya hospitali ya rufaa ya Machakos wanakadiria hasara kubwa baada ya serikali ya kaunti kutoa ilani ya muda mfupi ya kubomoa vibanda vya kufanyia biashara zilizoko kando ya barabara ya chuo cha KMTC Machakos. Wakazi hao wakisema ubomozi huu umechochewa kisiasa, kwani inakisiwa baadhi ya biashara zinamilikiwa na wawakilishi wadi katika kaunti ya Machakos wanaoipinga serikali ya kaunti. Wafanyabiashara walio karibu na hospitali ya Shalom nyuma ya hospitali ya rufaa ya Machakos wanaendelea kukadiria hasara baada ya serikali ya kaunti hiyo kutoa ilani ya kubomoa biashara zilizo kando ya barabara inayoelekea chuo cha KMTC Machakos. Wengi wao wakilalamika kuwa ilani waliokuwa wamepewa haikuwa imetosha kutafuta maeneo mengine ya kufanya biashara, wakidai kuwa wanalipa kodi na ada zingine zinazohitajika na serikali ya kaunti hiyo, hivyo ubomozi huo au kufaa. County government imepeana notice, wamesema hizi hoteli zote zibomolewe. Sasa vitu ndio hizi, hata hatujui tutapeleka wapi. Watu wengine wengi sana walikuwa wanafanya kazi hapa. County yenyewe tulikuwa tushalipa health, hizo license
sijui kama wataturudishia hizo pesa. Na tunalipa license, for example tumelipa license at next year. Hiyo pesa itaenda wapi Madam Governor? Tunaenda hasara. Watu wengi sana watapoteza kazi. Wakazi hao wakisema ubomozi huu umechochewa kisiasa, kwani inakisiwa kuwa baadhi ya biashara zinamilikiwa na wakilishi wadi katika kaunti ya Machakos wanaoipinga serikali ya kaunti. Ingekuwa ni poa kama wana demolish, tuseme wanajenga kitu. Hiyo ni poa. Lakini sasa ile tu kutoa watu bado ni mambo na politics bado. Hii ni mambo na siasa bado. Unasikia kuna zingine sijui za nani. Kile kitu ambacho kinatoa wasiwasi ni kwamba ukiamsha mtu mahali atakuwa na idea kwenda kwingine. Lakini hivyo tu tunaambia kwamba saa 6 usiku kuja kubomolewa, tunaona kwamba hiyo sio haki. Wengi wao wamedokeza kutumia biashara hizo kama njia ya kujikimu kimaisha na kuwalipia wanao karo, wakimshutumu gavana wa Vinya Ndeti kwa kutowasikiliza wafanyabiashara mjini Machakos kinyume na wakati wa kampeni. Nakuuliza governor, sasa ukituambia tuame hapa, tutaenda wapi? Tunatafutia watoto. Tumekaa hapa tangu 2016. Tumepewa notice ya 48 hours. Sasa governor, tukaambiwa tutoke hapa, tutaenda wapi? Tuliletewa barua na county government. Tukaambiwa tumepewa 48 hours tuondoke hapa. Tafadhali Madam Governor, ukipewa 48 hours uame, utaenda wapi? Utaenda wapi shwali? Tunatafutia watoto. Tafadhali Governor, kuja utusikize. Kulingana na baadhi ya wananchi, ubomozi unafanyika ili barabara inayoelekea chuoni humo ifanyiwe ukarabati. Wakazi hao wameendelea kulalamikia ilani fupi iliyotolewa na serikali ya kaunti ya Machakos, huku akimtaka gavana wa Vinya Ndeti kusitisha ubomozi huu, kwani hii tu ndio njia kipekee ya kujipatia kipato. Isaac Musioka, Undugu TV, kaunti ya Machakos. Mtazamaji, nahitaji kuzamia, ila kabla ya kufanya hivyo niruhusu nimtambue shabiki huyu. Anasema naitwa Seko kutoka Mlolongo. Undugu TV ibarikiwe. Asante sana bwana Seko kutoka maeneo ya Mlolongo. Kufikia hapo sina la ziada, na tamatisha taarifa hizi za Undugu Adhuhuri mwendo wa saa 7 siku hii ya Jumanne. Nimekuwa wako Fredrick Wambua. Tuweze kupatana siku ya Jumamosi akitujalia Maulana. Kwa heri.